Dagan man yung kwaon. Ang kabo, 200 no? I'm walking alone along the road. Kapag itong coffee shop. Na a little Vietnamese restaurant. Look. That's Vietnamese. Pero, morning view. May tao. It's me, alone and here. Diba? Diba it's so pretty right now, like, so pretty. I got to talk with her. I don't know if the manager or not, but he asked me if how's the cake so far. And promise guys, the best cheesecake so far, the Tilaway. Like, napil din niya akong favorite coffee shop. It's like the best, promise. Yung baker daw ng cake is from Tagumpag. Yeah. Sadly, I have to go now since we're about to have dinner with my family and friends. Kaya, take out lang ako siya guys. I'm gonna bring this with me. At least I tried. Coffee shop here in Davao. Hopefully, makatry tayo tomorrow again from other coffee shop. Right? May nawalan ko din guys coffee shop na pink, everything pink, interior pink, everything is pink. So, let's try it out tomorrow. Let's see kung ano natin siya. Say hi to my beauty box. Bye! Diba guys, my bilbil is giving. Hello. Okay guys, I'm out now and there's my coffee and cake. So, I'm actually in a rush guys since my parents told me na maglakaw na daw. So, I'm walking fast as I can. Pero nag-vlog, diba? At least, I have video clips while walking here sa Davao City. Maybe, if people will see me vlogging like this, they would say that I am crazy or something, but I am actually crazy. Look, you can dress, guys. I know my parents would tell me, tanong nagpalit na ka, Ana. Asan ang kwarto? Wow, nagagkang kwarto. Nagpalit ka. Na para bang. Okay, guys. I think I have to run. Hindi siya nakaka-aesthetic, but it's okay. Okay, right? Bye na. Pasok kayo, ma'am.
Pag nagkukatan sa pastor. Yan number mo. Ano kuya? Ang adto. Isa lang. Ato pa ka dito. Noni. Hi guys. Uy, pag guys, titig kayo yung mga samukan. Nai-contest guys! Nanalit sa ground. Ay, ito! Ha? Libre what? Ay, mauna siya. Ay, mauna siya. Ay, sige. 1, 2, 3. Ay, daog diri sa pikat. Ako anang gidalagan eh. Kay ako pa rin sa lang. Oh. Piling mo kaayo. Hello guys. Wow! 35 per kilo. Dalag. Tao na to sa Brian. Wow! Na para bang vlogger sila. Housekeeping, makeup room. Housekeeping. Pangilabot. Sigasa na lang siya. Nagtanong guys. Ay, nagtanong permission sa akong vlog guys. O, kita ninyo mo na nagtanong. Lemon roll. Kano na magipalit pa ko eh. Ding dong. Dong, digi 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 dong. Digi 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 dong. Digi digi ding dong. Maas timo. Maas Lang timo. tagay Palit dapat. oy. Dili ko ani lumpia. Long kato lang long. Pine nuts. Ha? Asket butter? Ano ba tani? Ha? Ano ba tani? Spinach daw guys. Spinach man siguro. Dili spinach. Spinach. Tingala ko. Spinach man. Spinach. Yan, very good. Spinach guys from 7-Eleven. Weird siya. Pero lang naman siya. Hindi dapat ni kuwaon dayo. Mo gitanggal mo no. Yummy guys. Makita man. Hello guys. Namiri sa mga hotel. Greenwood. Green Walls. Ano sa'yo nilang Green Walls? Green Walls. Ay, Green Window. Oh, pareha naman bintana, walls, pader. Wala man gyapon green. Green mo gud lang window. Blue window. Blue wall. Nami diri sa green windows, guys. Lakay, kambyo. Urang dalan ma. Hindi jikas lang. Lupa na mo lang. Hello guys, it's me, myself, and I. Ako diri sa lobby. Lobby with cozy music and my cheesecake and my coffee. Baka yung cheesecake ganyan pa rin sa coffee shop guys. Akong gidala kayo, nagdali naman ko. So, gi-take out na lang ako siya. So, instead, nag-stay ko dito. Nakadali. Tapos, muna na ako ang coffee ka. Uy, ana lang na, pero so tapang niya. Hindi ko sa gawas para makasaba-saba ko kayo matulog ng mga tao sa room. So, pwede ako sa lobby man. Stay. Sa'yo pa kayo guys, it's 8 a.m. I think. Basta mag 8 a.m. almost mag 9. So, ito ko tulog ko. Kaan sa ko. Bye. Ako cheesecake guys nga
Halata na siya yung sundanan pero sa kapya pa niya siya taste like. Legit guys, lamig kayo lang cheesecake. So yummy. Ginihatag. Ang pinapatir, magihatag o niluto na galing ko sila dito. Kaya siya ka nang Kuya, ano ay? Dahil na, ayun pa. Mata na mo be. Pao ka pinapaw. Good morning guys. Hi te. Sagot-saon gini yung hinahinay te. Nakatanan sila sa kuha guys. Sa'yo daw kayo nag-ready. Of course. Kid, paglaag ta. Let's make the most of our time here. Nabarko. To Coastal Road, guys. See you, Coastal Road. Time check is 7 a.m. Mag-walk ako pa to People's Park. Let's meet a friend there. Let's go. Tingnan ako ba ni mag-open. Oh, yeah. Luckily, it's just me. Plus, may tao. Okay guys, I am outside already and let's walk to People's Park. We're about to meet a friend there sa People's Park. So, let's go. Diba? So early for today's ganap pero dapat lang kasi kailangan na natin mag-early kasi agad man ta. Meron ako friend guys. Hi Ed! Oh, grabe. Gisundo ko pag-garawan. Dapat lang. Isip kayo magandang upuan. Please kumasaag ko doon na ta. Okay lang kasi Okay guys. SM yato na ako dun sa kanya. Ganon gid kanila pas-pason gid nila padagat. Kulbaan galing ko diri kay pero may galing kay gastap sila. SM, nakabot pa ko diri sa SM ko. Mag-apply na lang ka. Dili gay ta ka-apply wala gay ko valid ID actually guys, mga apply dapat ko. Wala pa ko valid ID yun sa akin.
History. You guys. Guys, matag guys sila. Wala sila gapang ligis diri guys. Yay! Dapat nag-jogging na nakatawag kayo na. Ano bitaw ko sa'yo dili? Malisdan na ka eh. Ah! Lit guys. Okay, crop. Nana ko sa Coastal Road. Thank you, Ed. Adaw kay Ed guys, pag mahulog akong cellphone, kuwaon ba niya? Mangayo na lang damig bag ko. Mangayo na lang damig bag ko. Ha? Yay, thank you Lord. Nakabot ko diri. Yay! Man ako guys, nabot ko sa road. Thank you Lord. Kain namin guys kay init na kaayo. Chicken ka, 95 na. Dito ko na, wala yung At least namin sa Jollibee guys. Abot pa ni bangkiruhan guys. Uli pa ni Katalunan. Uli pa ni Katalunan. Uli pa ni. Wala ba may pasayro guys? Isa kayo.